Hey, what is up mga buwig? Your math beast friends back from our video and lesson 3 na po tayo. Simple stresses. Magdi-deal tayo ngayon is more specifically sa ating shear stress. So yun nga mga beast, no? Sa ating past video na pag-usapan natin na we will have a normal stress when there is a normal force acting perpendicular dito sa ating area, di ba? So, yun yung sa normal stress. It is caused by a force perpendicular doon sa ating area. Ngayon naman mga beast, shear stress, it acts parallel. Yun lang yung pagkakaiba ng dalawa. They are the same stress pero it acts parallel. So kung ito yung area natin mga beast, no? Ito yung area natin, that shear stress acts parallel, no? Acts parallel dito sa ating area. So pwedeng pag ganun siya, pwedeng pag ganun, pwedeng pag ganun, pwedeng pag ganun. It doesn't matter. Basta it acts, nakaparallel siya dito sa ating area. So, kung two-dimensional yan, itong force na to na nag-act parallel sa ating area, we call that our shearing force, the shear force. Kung naalala niyo yung discussion natin sa internal forces, di ba? We have the normal force, it acts perpendicular. We have the shear force, it acts parallel dito sa ating area. So, kung ito yung 2D view niya, two-dimensional view niya, we will have a shearing force dito. Kunwari dito, that shearing force is causing a shear stress. Okay? So, pag-usapan pa natin yan para mas maintindihan nyo. Yung concept niya, sabi nga natin kanina, forces parallel to the area resisting the force cause shearing stress. Okay? So when we have here a shearing force dito mga beast, no? Ang formula ng ating stress is derived pa rin yan sa ating general formula which is equals to sigma, or the stress is equal yan sa force divided by the area. However, dito mga beast, medyo mag-iiba tayo ng variables, okay? So, ang denote natin para ma-distinguish natin ang shearing tsaka sa normal, di ba kasi sa normal, we denote it as sigma. Normal stress is denoted as sigma. Dito sa ating shearing stress, mga beast, no? Sa ating shearing stress, we denote it as the Greek letter tau, okay? Parang letter T lang siya na may curvy edges. Yan, tau. Tau po yung tawag natin dyan. So, tau is equal to P. Ang P natin is force. Pero in this case, sa shearing stress naman, mga beast, it is the parallel force or the shearing force. And this shearing force, we know that that's V, diba? So, we denote it as the letter V, which is the shearing force. And A is the area where it lies. Yung area na to. Okay? Yung area kung saan nakaparallel yung ating shearing force. So basically, ito yung formula natin for itong ating shearing stress. Okay? So I hope gets nyo yan. So ayun mga bis, na ngayon, pupunta na tayo sa concept. I-analyze natin itong mga bodies na to para tignan natin kung anong ba yung nangyayari sa shearing. Okay? So para mas maintindihan natin. So, first example natin dito, meron tayo ditong plate na naka-rivet. Kung hindi nyo alam po yung rivet, a rivet looks like this. So, this is just an example of a type of rivet called that pop rivet. So, ito lang kasi yung nakita ko pa talaga, personally, in person, ulit. Ito lang yung nakita kong rivet in my eyes, no? So, it is used to connect two things para hindi sila maghiwalay. Kasi kapag naghiwalay yan, mga bis, no, di yun maganda. So, we are doing this. In this subject, we are computing for the proper number of rivets, kung ano dapat yung mga diameter ng mga bolts, para our house, our building, anything that we do is safe, no? Safe and at the same time economical. Okay? So, kung paano yan gamitin, search na lang yan sa YouTube. Makikita nyo, parang may ganto Tapos, pop, ganun. Kaya pop rivet, okay? So, ayan, share ko lang. Okay, so dito na tayo sa concept ulit. Okay, so makikita nyo dito, yung dalawang plates na to is naka-rivet sila, mga bis, no? Ito yung rivet. So, draw natin yung free body diagram and analyze natin. Okay, so ito yung ating isang plate. Kukunin ko lang muna yung isang plate sa taas, okay? Ngayon, mga bis, ito yung ating, yan, ito yung ating bolt, no? So, dito may cross-section yan na circle. So, yan. Ito yung rivet. So, parang half lang yung kinuha ko. Ngayon, mga bis, nakasubject siya into an actual load, which is force P. Okay? So, nakaganon siya. So, itong plate na to, hinihila pa ganon.
Okay? Ngayon, itong ating rivet, mga bis, no, ay i-resist niya yung force P na to. Hindi niya hahayaan lang na mahila siya at maputol. Meron siyang tinatawag na shearing force. Okay? So that shearing force is this force, and we call that shearing force V. Okay? And this is the force P. So we can therefore conclude by equations of equilibrium that P is therefore equal to V, mga bis, no? So ngayon, mga bis, bakit ko sinabi siyang shearing force? Shearing force of the bolt, ha? It is a shearing force acting on the bolt. Hindi siya shearing doon sa ating plate. Hindi. Shearing siya sa bolt. Why do we say shearing? Kasi, mga bis, ang definition natin, shearing stress acts when there is a shearing force acting parallel dito sa ating cross-section. And this is our area, di ba? Ito yung ating area. Yan. And this shearing force acts parallel para makontra niya yung P. So this V is our shearing force. Now, in that case, we can now therefore conclude that our shearing force is equal to the parallel force or the shearing force divided by the area which it lies. So ito yung area na yun. Okay? Gets ba, mga bis? So pwede rin nating sabihin na it is also equal to P over A. So itong example natin, this is an example of a single shear. Bakit siya is a single shear? Basically, kasi sa single cross-section lang nag-a-act yung ating shearing force, which is V. Dito lang, mga bis. So, para mas maintindihan nyo, try nyo i-visualize, no? Kapag hinila nyo to, saan mapuputol? So, kapag hinila yun yan, mapuputol lang dito sa part na to. So, sa iisang part lang siya, pwedeng maputol. Thus, it is a single shear. Gets? Alright, move on na tayo. Ito sa next figure naman natin, mga bis, no? May tornilyo, di ba? Tapos naka-bolt. It is a bolt. Tornilyo bolt. Yan. Itong tornilyo natin, mga bis, no? Nakasubject siya. Nakasubject siya sa double shear. Bakit ko nasabi yun, mga bis? Kung makikita nyo dito, meron tayong ditong body na naghihila sa kanya pababa at merong body na naghihila sa kanya pataas. So sabi ko nga, paano natin malalaman kung single or double shear? I-imagine natin, pag naputol yan, saan yan mapuputol? Dito, mapuputol yan dito at mapuputol rin yan dito. Kasi, okay? So since mapuputol siya sa dalawang part, it is subjected to a double shear. Alright? So ngayon, tignan na natin kung paano natin ito i-analyze. Okay? So draw natin yan. Parang, ano tawag dito? Ano nga yung may goma, tapos may bato. Basta yun. Anong pangalan yun? Okay. So, draw natin yung FBD ng bolt na to. Okay. So, kunwari ito yung ating, yung ito. I-draw ko tong ito. Yan. Kunwari ito yan. Tapos may P dyan na humihila sa kanya. Pababa. Ngayon, mga bis, itong ating bolt, i-draw ko lang yung cross-section niya. Ganyan. Okay. Yan. Ito yung bolt. So, dito siya possible na mahati. Okay. So, kagaya ng ginawa natin dito, hanapin natin yung shearing force V. Okay? Itong ating shearing force V by equilibrium, since dalawa yung mag-resist, syempre ito, i-resist na yung force P na to. Hindi niya hahayaan na maputol yan. So, this will resist a shearing force. Okay? So, may shearing force dyan na pataas para i-resist nila yung P na to. Okay? So, kung anong value niya, that is equal to P over 2, di ba? Kasi dalawa yan eh. So, paghahatian nila yung P na to. So, yung shearing force ng each dito, V is equal to P over 2, and this is also equal to P over 2. Okay? Gets ba yun, mga bis? Ngayon, paano natin isosolve ngayon yung ating cross-section, itong ating shearing stress? To solve for our shearing stress, that's equal to, mag-analyze tayo dito, mga bis, no? Dito, mga bis, we have V, which is P over 2 divided by our cross-sectional area. Ito, yung area ng ating bolt, yung cross-section niya ito. Bakit ulit natin sinabing shear? Inuulit natin because our shearing force acts parallel dito sa ating cross-section. Gets na ba yun, mga bis? So kapag 2D yan, baka hindi nyo pa, para mas maintindihan ninyo, kapag 2D yan, ito yung bolt, no? Yung shearing force na sinasabi ko is ito, di ba? Pack. Okay? So, it's acting parallel dito. It is acting parallel dito. That's why it is called a shearing force. So, yun. Tandaan nyo lang yan para hindi kayo magkalito-lito.
shear is parallel, normal is perpendicular. Alright? So, manipulating this equation, magiging P over 2 over A, so magiging P over 2A. Alright? So, we can use this to solve for double shearing. Okay? So, this is for single shearing, double shearing. Okay, ngayon mga bis, dito naman tayo sa ating last figure. So, kung makikita nyo, meron daw tayo dito metal sheet. And meron daw tayong punch. So, susuntukin niya daw yan. Good joke. Ayun, so, i-draw natin, analyze natin yan, di ba? Ito daw yung ating metal sheet. Yan. Ngayon, meron daw tayong puncher. So, parang bubutasin lang yung sheet na yan. Bubutasin siya. So, ito yung tagabutas, no? Yan. Yan. Ito daw yung tagabutas. Okay, ngayon mga bis, siyempre yung pangbutas na yun, it is acting perpendicular dito, di ba? So, itong ating yung part na to, let's say na mabubutas nga siya, kasi nga bubutasin naman talaga, it is resisting, meron siyang internal resistance, or meron siyang shearing force na ibabalik para kontrahin yung ito, kasi hindi naman yan agad-agad na mabubutas eh. Meron siyang strength, yung material na to, na i-resist niya yung pinangbutas na to. Okay? So, this is our V. Pero nagtataka kayo, sir, di ba yung shearing force natin is dapat parallel sa area natin? Tama, dapat parallel. So, ngayon, yung area natin ngayon dito is hindi yung area ng, hindi yung area ng pangbutas. Hindi ito. Okay? Hindi ito, hindi yung pangbutas na to. Yung area na hinahanap natin is dapat parallel dito sa ating shearing force. Okay, so para mas maintindihan nyo, mag-draw tayo dito. Yan. Kunwari ito yung ating metal plate, no? Wow, yun. Galing. Kahit banking-banking. Okay, so dito mga bis, no? Teka lang, gamit pa rin ako ng blue. Yan. Dito mga bis, ito yung binutasan. Kunwari, sabihin natin, nabutas yan para makita lang natin. Parang butas ba? Okay, so nabutasan yan mga bis, no? So, itong nabutasan ng mga bis, ito, i-transfer ko lang dito, yan. Ito yung nabutasan na yan ng mga bis. So, ito, tinanggal natin, nilagay natin doon. So, yung shearing force, mga bis, is yung force na ito, V, di ba? Ito yung V. Kasi ito, tinulak to pababa. Tinulak to pababa, which is the force, P. Ngayon mga bis, ano yung area ngayon na parallel dito sa B? Yung area na yon is this area. Yung palibot, di ba? Palibot siyang pag ganon. Okay? So, yung area natin, kung ilalatag natin yan, pag ganyan yan. Di ba? Parang strip lang siya ng outside na to. So, this is the area na kinakailangan natin para mas-solve yung ating shearing stress, which is equal yun sa, mali is equal sa P over sa area natin. And we know that this area is this area. Para makuha yan, ito, circumference of a circle, di ba? Yan, circumference of a circle. And we know that circumference is 2 pi r. And also, dito, alam natin na yung thickness nito is, anong thickness nito is T, okay? So, length times with 2 pi r times T, yun yung area natin dito. Okay? So, ayun lang mga bis. You just need to focus on the concept that shearing stress occurs when there is a shearing force which acts parallel to the area. The word parallel should not, basta hindi yun mawawala. Shearing, parallel, normal, perpendicular. Okay? So, tandaan nyo lang yun, magigess nyo rin yan sooner as you solve more problems. Alright? So, let's go. Solving na tayo. Dito sa ating first problem, mga bis, sabi dito, what is the force required to punch? Okay, so, similar siya dito, similar. Required to punch a 20mm diameter hole in a plate that is 20mm thick. The shear strength of the plate is 350 meganewtons millimeter squared. So, we have our answer here to verify kung tama ba yung mga sagot natin. Okay, so, first is sketch natin yan. Okay, so, magandang always to lagi, make it a point na you draw the FBD para dun kayo mag-base ng mga gagawin yung calculations. So, meron daw tayong plate na 25mm thick. Pwede pala. Okay. Pwede palang mag-drawing dito ng Ngayon ko lang nalaman. Goods. Okay. Galing. Okay. So, dito na tayo. Yan. Yan. Pwede pala.
Okay, so meron tayo ditong shape, no? Na meron tayo ditong plate na 25. Sabi daw, this is 25 mm stick. Ngayon, ipapunch daw siya ng puncher. Siyempre, itong ating puncher, yan, itong ating puncher, ipapunch niya daw yan na ang diameter is equal sa 20 mm, mga bis. Ngayon, the shear strength of the plate is 350 newtons. So, yung shear strength ng plate, shear strength is also the shear stress, di ba? Kasi we know that stress is a strength of a material. So, sinabi siya ditong shear strength. Okay, so we denote that as tau. Tau is therefore equal to 350 mega newtons per meter squared. And huwag ulit kakalimutan, newtons per meter squared is equal to Pascal. Thus, this is also equal to meters per megapascal. Gets? Alright. Ngayon, continue na tayo mga bis. Yung hinahanap is the force required to punch dito. So, yung force na yun, syempre, manggagaling dito sa ating puncher. So, ano yung force na dapat na meron dito sa puncher para mabutas to? Okay? So, that is, we are talking about the maximum force, no? Hanggang sa mag-fail yung ito. So, once na nag-fail kasi yung ating plate na to, ibig sabihin, nabutas na yan. Diba? Kasi hindi na kinaya ng shear strength na to. Okay? Hindi na kinaya ng resisting force na to yung load na yon, kaya siya nag-fail. Okay? Now, how do we solve that? Ilatag natin yung formula. Tignan natin kung anong nawawala or kung anong kailangan pa nating hanapin. Tau is therefore equal to V, or the shearing force, divided by the area. Okay? So, do we know the area? Definitely yes. So, solve natin yung area na to, mga bis. Itong T, yes, alam din natin yan. Given yan. Pero V is unknown. And yun yung hinahanap natin. So, it's just simple substitution, mga bis. So, substitute na tayo. Our T is 350 megapascal. V, okay. Bakit to sinabing V yung hinahanap natin? Diba? Ang shearing force natin dito is dito, V. And we know that P is equal to V. Kasi nga, silang dalawang force lang naman yung nag-act on opposite direction. So, nasa equilibrium sila. Okay, so this is V over A. So, how do we solve for the area? Sabi ko nga, kukunin ulit natin, i-draw ko. Ito yung mabubutas. Okay? Yan. Ito yung mabubutas, mga bis. So, yung area na hinahanap natin, so kung ito yung V, ang parallel na area sa V is yung ito. Diba? Yung area na yan, palibot dyan. Okay? So, paano natin kukunin yan? Ilalatag natin yan, parang strip lang, no? Dito. So, yan yung area na yon. So, ano yung length? Yung length is yung circumference, kasi nga circle to, diba? Which is circle to. So, yung circumference niyan is 2 pi r. And yung thickness niya is given as, yung ito, yung thickness niyan is given as 25 millimeters. Alright? So, if that's 25 millimeters, i-multiply lang natin doon, then we can solve for the area. So, substitute na tayo dito. That's V over, ang area natin is 2 pi. Radius yung given, ibig sabihin, i-divide na lang natin sa 2 yung diameter, which is 20. So, 20 divided by 2 is 10. Thus, our radius is 10. 2 pi times 10 millimeters. Okay? Extend natin yan. Tapos, times the thickness, which is 25 millimeters. Alright. So, ngayon, ang 350 megapascal. Note that megapascal, mga bis, no? Megapascal, uulitin ko lang, is also equal to Newton per millimeter squared. I-convert ko lang dyan para makita nyo yung cancellation of units natin. So, that is Newton per millimeter squared. So, millimeter squared, millimeter times millimeter, definitely magka-cancel. Okay? So, we are left with the unit Newton, which is our desired unit kasi nga, force yung hinahanap. So, now, solving for V, transpose lang natin to sa kabilang side ng equation. We have 350 times 2 pi times 10 times 25. Okay? So, solve natin yan. 5, 4,
9778.71 newtons, mga bis. So, this is our final answer. And kung titignan natin yung desired answer, that's 550 kilonewtons. So, convert lang natin sa kilonewtons para ma-check natin. So, i-divide lang natin yan sa 1,000. Move natin yung decimal places in 3 points. 1, 2, 3. We have 549 kilonewtons. So, malapit lang siya dito, 550, nag-round off lang kasi siya. Okay? So, doon po nang galing yung sagot natin, which is 550 kilonewtons. Again, inulit ko, draw the FBD, analyze kung nasaan yung internal force V, and ilatag nyo kung ano yung area na parallel, then solve. You can solve for that. Alright? So, I think clear enough naman yan. Move on tayo sa next problem. Okay, ngayon mga bis, example problem number 2 naman tayo. Ito medyo mas komplikado ng konti, pero kaya natin yan. Okay? So, onti by onti, i-analyze natin. The frame supports the loading shown. Ito yung loading. May 600 pounds daw na nakadirect sa C. The pin at A, ito, has a diameter of 0.25 inches. Okay? So, it is subjected to double shear. Determine the average shear stress in the pin. Okay? So, yung style ng pin na sinasabi niya dito, kung titignan natin siya dito sa taas, parang ganito lang yan. Ito yung part na yon. This part is that part. Tapos, meron to. Yan. Meron to. Tapos, ito yung pin natin. Yan. Ito yung pin natin, mga bis, no? So, itong pin natin. Tapos, yung frame na to, yan, nakahawak ulit yan dito. Okay? Gets niyo ba? Okay? So, ganyan. Parang ganyan yung itsura niya when looking at the top section. Ito yung pin natin. Nakapin yan para ito, hahawakan niya yung member na to. Okay? Yung AE. Gets niyo ba? So, parang ganito lang siya. Parang ganito. Pero in this case, ito mga bis, bolt siya kasi. Ngayon mga bis, ipakita natin kung ano yung kailangan nating isolve. Okay? So, kailangan nating isolve yung average shear stress in the pin. Okay? So, kung average shear stress yan, i-draw ulit natin ito yung section na yan. Tapos, meron tayo ditong cross-section. Diba sabi ko nga, pwedeng i-imagine natin na mapuputol yan. And when naputol yan, doon natin i-analyze yung mga stresses. Okay? So, dito mga bis, it is subjected to a load P. Okay? So, this is subjected to a load P. Ibig sabihin, yung dalawang port, kung kapag ito hinihila, yung dalawang to, it will resist a shearing force, no? And the shearing force is equal yan sa P over 2. Is also equal to. Okay, sa ngayon mga bis, kailangan nating isolve ano yung value ng P na to para ma-solve natin yung shear stress. Diba? Kasi shear stress is equal to P over area. And since this is in double shear, this is 2A, diba? Huwag natin kakalimutan yan. Kapag double shear, double din yung area. Okay. So, we need to solve for this value of P. Para ma-solve natin yung value ng P, we need to find the support reactions dito sa A. Kasi yung support reactions sa A is equal yun sa P, diba? Okay, so solve natin. We draw the FBD ulit. Okay? So, the free body diagram. So, draw natin muna yung mga members. Tumataba. Ito yung mga Ito yung mga members. Tapos, yan. Okay, so wag natin ilagay yun because hindi naman siya magmamatter at all, diba? So, ito mga bis, it is a pin support. Ibig sabihin, meron siyang horizontal tsaka vertical reaction, no? So, ito, tawagin natin yang AX. Ito, tawagin natin yang AY. Dito sa baba, kung makikita nyo, it is a rocker support, okay? So, a rocker support, mga bis, no? It acts like a roller, okay? Pero hindi siya roller, rocker yung tawag sa kanya. And kapag rocker, mga bis, it is only acting normal to the surface. Thus, we only have here a B component, BX, okay? So, it acts pag ganun lang siya, mga bis. So, dito, meron din tayong tinatawag na 600 pounds, okay? So, from this alone, mga bis, we can use the equilibrium equations to solve for AX and AY. Yung kailangan lang hanapin natin is yung dalawang to because they are the one that will tell us kung ano yung value ng P. Okay? Okay? Gets ba tayo dyan? Okay. So, ngayon, isolve natin yan. So, summation of forces along the Y. Diba? Y is equal to 0. Assuming na yung pataas is
0. Assuming na yung pataas is positive. Then, we have AY minus 600 is equal to 0. Thus, AY is equal to 600 pounds, mga bis. Ngayon, paano natin masosolve yung AX? We don't know BX at all. To do that, we will use moment. So, this is point B, di ba? So, imo-moment natin siya with respect to B. So, the summation of moment with respect to B is equal to 0, assuming na yung clockwise is positive. Okay, so, moment natin, simulan natin ito sa 600. Ang 600 pounds, ano yung perpendicular distance niya pamuntang B? This is that perpendicular distance, yung ito. And that is equal to 4 feet. Kasi 2 yun, tapos 2. Given po siya. So, this is 4 feet, sorry. So, this is 600 times 4. Clockwise ba siya? Counter. So, kung pa ganyan, it will go clockwise. So, positive. Tama. Yung AX natin, mga bis, is going pa ganun. So, clockwise rin siya. So, positive. Plus AX. Ano yung perpendicular ng AX to our reference point B? That's equal to 3 feet. Okay? So, 3 feet daw to. So, that's equal to 3 is equal to 0. Thus, solving for AX, we will have a value of 600 times 4 is 24. Then, pupunta sa kabila, magiging negative divided by 3, negative 800 pounds, mga bis. So, kapag negative yan, ibig sabihin, we have a wrong assumption. Yung tamang direction ng AX natin should go the other way around. Okay? So, this should go positive na. So, AX is 800 and AY is 600. Sulat lang natin dito. AX is 800 pounds and AY is 600 pounds. Okay? So, ganun lang yun, mga bis. Erase ko na to. Ngayon, alam na natin yung AX and AY dito yun, di ba? Yung support reactions. Ngayon, ibig sabihin, kapag magka-cut tayo ng section dito, di ba? Pag magka-cut tayo ng section dito, meron siyang force dito, normal internal force na AX rin, tsaka force na AY. Okay? So, yung resultant ng dalawang to, is the force we are finding, which is P, di ba? Kasi, rewrite ko lang ulit. Parang ito yung pin natin, di ba? Okay, draw ko yan. Ito yung pin natin. Okay? So, dito yung pin natin. Naka-attach dyan yung member na to. So, ano yung total force na nag-act sa member na to is this force P. It doesn't matter kung nakaganon ba siya, nakaganon, or nakaganon. It doesn't matter. It is still parallel dito sa ating pin. So, para mas accurate yung direction niya, kung makikita nyo, mga bis, ang P natin, di ba kasi ito going to the right, ito going pababa. So, yung P, ibig sabihin, P is going to that direction. Okay? So, that's our force P na hinahanap natin. Okay, so to solve for the P, it is just a matter of Pythagorean theorem. Imagine na lang na ito, yung AX natin, pag ganun, tapos yung AY, pababa. Then, we solve for the resultant, the hypotenuse. So, to solve for that, we just use P is equal to the square root of AX squared plus AY squared. So, basically, ang AX squared natin, mga bis, is equal sa 800 squared plus 600 squared. Thus, P, calculator niyo yan, we will have an answer of 1,000 pounds. So, we know the value of our force P. So, in that case, masosolve na natin to. Okay? So, erase ko lang to. Okay, yeah. So, P is equal to 100. Thus, our shearing force is equal to P over 2A. Kasi nga, naka-double shear siya. Ang value ng ating P is equal to 1,000 pounds. Sinolve natin yun kanina. Ang value ng ating 2A, mga bis, 2 times the area. Ang area, it has a diameter of 25.25 inches. So, that's pi over 4 times 0.25 inches square. Thus, our shearing stress, mga bis, is equal sa 25 squared. We have an answer of 101.85.92 PSI. Kasi nga, pounds per square inch. Okay? Pero yung answer natin dito is 10.2 KSI. Ang 10.2 KSI, mga bis, is equal yan sa kilopounds per square inch. So, para i-convert to, i-divide lang natin to into 1,000 for us to have an answer of 10.185 KSI. So, malapit lang dito. Siguro nagkaiba lang siguro dahil sa rounding off. Pero,
yeah, that's how we get the answer. So ayun lang mga bis. I hope nakakatulong. I hope nagagrasp nyo na. And kung may mga katanungan nga kayo, don't hesitate, no? Comment down below and try natin yung sagutan. So for our next videos mga bis, we have 2 more example problems na try nating sagutan. In that way, mas may expand yung experience natin yung mga types of problem na sinusolve natin para mas mapadali na lang tayo when we are doing some calculations. Alright, so yeah, dito na ako nagtatapos ng ating video. Muli, ako po inyong mabuyog na nagpapaalala sa inyong maglakbay, mag-enjoy, maglaro, manaliksik, maging matinik. Chubby out.